Wannan shine sample na biyu a cikin darasinmu da muke yi wanda muke koya muku yadda za ku rubuta leta bisa ka'ida domin ku ci jarabawar ku ta waec, neco, nbais da kuma nabteb. A darasinmu na baya mun faɗa kan cewa wannan sample ɗin zai zama to zamu rubuta wa gwamnan Kano ne shi, kuma wannan question ne na neco na 2019. An yi wannan exam ɗin 2019. So abin da ya kamata mu sani shine su waec da neco examiners suna nema ne a cikin instruction da su baka za su ce kada ka yi rubutu ƙasa da kalmomi 450 in not less than 450 words za su gaya maka. So za ka zage ka yi rubutu. Letter na kawo mana jiya tabbas ta fi kalmomi 500 ma. In za ka bi ka irga ta fi kalmomi 500. Letter na kawo mana yau ma ta fi kalmomi 500. Ita ma za ka bi ka irga ka yi kokari ka irga. So abin da nake so gane a nan shine wannan papers naku da suke wannan booklets da suke kawowa na answer sheet ya kamata ku yi rubutu akalla page guda 3 akalla. Kada ku yi rubutu ƙasa da pages 3. Kuma ba wai ko ku ce za ku yaudare su ba ku ringa wawware rubutun ku ringa rubutu manya-manya ko kuma ku bar space da yawa. A'a, ba za ku yaudare su ba. Mutane ne masu ilimi suke makin din wannan abu. Duk yadda ka kai ga yaudaran ka za su gane ka. So saboda haka ka tsaya ka yi normal rubutu akalla ka yi rubutu paper 3. In san samu ne ka yi guda 4. Sai ka yi completing na wannan kalmomin da suka nema. Question din da za mu yi treating yau shine muka ce question na NECO 2019. Question din ya ce your state government is planning to stop the payment of registration fees for senior school certificate examination SSC students in your state. Write a letter to the governor giving at least 3 reasons why the state should continue with this gesture of goodwill. Abin da question ɗin yake nufi shine gwamnatin jihar ku tana shirin dakatar da biyan kuɗin jarabawa da take wa yara na makarantun gwamnati. Wato tana shirin ta cire wannan tallafin da take bayarwa na biyan kuɗin waec, neco da sauransu. To tana shirin haka sai aka nemi to kai ka rubuta masa leta, ka rubuta wa gwamnan jihar kuɗin leta kan cewa ka faɗa masa dalilai akalla guda 3 wanda zai sa kar ya janye wannan tallafin, kar ya daina biya din ya ci gaba da biya. To dalilai guda 3 sai ka zauna kafin ka fara rubutu ka kai tunani wani dalili ne na farko. Dalili na farko ya kamata ka sa akwai talauci a ciki. Dalili na biyu tunda yanzu muna cikin lockdown ne na ɗauko maganar lockdown COVID-19. Sannan kuma sai ka nemi dalili na 3 shine Kano Allah ya albarkace ku da yawan jama'a, kuma Kano ku ne gari wanda ya fi kowane gari yawan mutane a arewacin Najeriya. Waɗannan duka dalilai ne sai ka kawo dalilai 4 ko 5. To insha Allah ga dalilai na kawo nan zan yi mana, sannan kuma babu lokaci ne bare in fassara mana, amma in kun nemi mun fassara mana littafin guda 2 daga baya insha Allah sai mu wani lesson akai sai mu fassara muku domin ku samu cikakkiyar fahimtar littafin. Title na letter mu shine muka ce our state government supposed to continue paying fees for senior school certificate examination SSC. Wannan shine title na letter. Gashi nan zamu fara karantawa. Dear Dr. Abdullahi Umar Ganduje, our government supposed to continue paying fees for senior school certificate examination SSC. Zamu fara karantata. In humility and modesty, I write this letter on behalf of myself as an indigene of Kano State, who have right to ask a favor from my government, if something can distract people's life. Sir, I need to seek a favor from your just government to continue paying of the registration fees for senior school certificate examination to the Kano State students. Due to the following reasons, do not stop the payment. Firstly, sir, there is enough poverty in our society. Many parents are suffering to feed their family. Our people are in hardship condition. Some people will go to the market daily, but their income cannot buy the food of that day. They will have managed to eat twice a day and sometimes 1 time per day. Then they fill the remaining space of their stomach with empty water and then fall to sleep. In that situation, sir, those parents are trying their possible best
to send their children to school. This kind of parents are countless in Kano State. If the government stop to help these people in their education, I do not think that their tomorrow will be good. And if your government stop paying their senior school certificate examination, almost all of them will not write the examination because their parents have no means to pay the money, and also this will lead our Kano State youth to grow up in illiteracy. As you know, sir, Kano State is one of the most important states in Nigeria. It has very vast population. Kano State is the popular state in the entirely northern Nigeria. We have enough youth that have talent in marketing, film industry, music, and many more. Kano State have a lot of things that cannot be mentioned in this letter. Secondly, sir, the lockdown which has been put by the government and it is extending always leads many people here in Kano State lost their capitals. Almost everything had been closed in the lockdown. People have been eating their capitals up to now because the things going somehow. If the government take off its hands in the issue of the payment of senior school certificate examination SSCE, will surely create an illiterate community since the people have no money to pay for themselves and also their parents have no money to pay for them. Thirdly, sir, parents of those children are paying tax annually to the state and local government areas. This can also be the reason to the government to pay fees of SSCE to those young ones to build up the life of those youth with education and good character. Failure for paying these fees can cause our Kano State youth to be terrorists because their government did not educate them when they were young, and also the government did not help them in their education, and finally they have been among outschooling children. Fourthly, sir, as other states paying the fees for senior school certificate examination SSCE to their students, our Kano State government also has to continue paying for its students. Please, sir, disregard any fake advice from your cabinets or advisors which will lead you to stop growing up the tomorrows of yourself and also of your state, because these youngers will be the leaders tomorrow. Maybe you will be alive or you have died. If you help them, you will see the good result of the helping you did. Lastly, sir, paying the senior school certificate examination SSCE will help, encourage, and lead them to go to the tertiary institutions where they will grow up their knowledge and have a specific course to study as their career. Those children will help their poorest parents and relatives. If they earn a good job, they will serve to their fatherland Nigeria. So, wannan anan ne muka kawo ƙarshen lesson nan da yau. Kada ku manta ku subscribe, ku like sannan ku yi mana sharing a WhatsApp da Facebook domin sauƙaƙawa mutanenmu. Sannan kada mu manta, na faɗa mana cewa idan muna so mu san fassarar waɗannan zuwa Hausa, wannan letter zuwa Hausa, to sai ku yi mana magana ta comment box. Insha Allah za mu samu lokaci sai mu fassara muku ta wancan wanda muka rubuta gwamnan Borno da kuma wannan wanda muka rubuta gwamnan Kano. Kuma ku tabbatar kuna mayar da hankali wajen koya din. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa kowa ya iya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.